Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đây là những tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi người con đều được nhận từ cha mẹ mình. Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Tuyết, một người mẹ đã lớn tuổi và mắc bệnh tiểu đường cùng thoái hóa khớp, sống cùng con trai là anh Sơn. Đối với cô Tuyết, việc duy trì chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng. Vì vậy, cô thường xuyên nhắc nhở con trai về việc chọn thực phẩm và đồ uống phù hợp. Trong những ngày gần đây, cô Tuyết đã phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày do tình trạng sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu. Những cơn đau nhức xương khớp kéo dài đã khiến cô cảm thấy vất vả khi thực hiện những công việc thường nhật, mỗi bước đi của cô đều trở nên chậm chạp, thậm chí có lúc cô phải nhờ đến sự trợ giúp của con trai. Trong khi cô Tuyết đang chịu đựng sự khó khăn này, con trai cô, anh Sơn, tình cờ xem một video của bác sĩ Ngọc Anh trên mạng xã hội. Bác sĩ giới thiệu về sản phẩm sữa ActiPro, một loại sữa được thiết kế đặc biệt cho người có vấn đề về xương khớp. Cô Tuyết, mặc dù ban đầu còn hoài nghi, nhưng khi nghe con trai nói về những lợi ích của sản phẩm, cô quyết định thử. Những ngày tiếp theo, điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Cô Tuyết cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cơ thể. Cơn đau xương khớp giảm dần, cô có thể đứng lên và thực hiện những công việc nhỏ trong nhà mà không còn cảm thấy mệt mỏi như trước. Sự hồi phục nhanh chóng của cô khiến gia đình vô cùng vui mừng và hy vọng. Bây giờ tôi uống được cái sữa này thì sức khỏe của tôi nó tăng lên rất là nhiều, làm được mọi thứ cho các con. Tôi nói thật, tôi mừng hơn là bắt được vàng ấy. Bây giờ tôi sử dụng cái này thì tôi đi lại vận động nhanh nhẹn này, tôi làm được mọi thứ giúp con tôi này. Bây giờ cả nhà tôi đều vui. Còn ai mà bị các cái bệnh như tôi này thì bây giờ chăm nghe không bằng một thấy, là mọi người cứ phải sử dụng thì mới biết được là hiệu quả thế nào chứ. Bây giờ sức khỏe là vàng, bây giờ khỏi được bệnh rồi, cho nên là thấy vui lắm. Bây giờ tôi đi đâu tôi cũng đi được, tôi làm việc gì tôi cũng làm được. Tôi xin cảm ơn cái hãng sữa ActiPro này, mang cho tôi là cái hệ miễn dịch này là rất là tốt. Tôi tăng cường được sức đề kháng, tôi khỏe lên rất nhiều. Tôi xin cảm ơn đấy ạ. ActiPro, sữa lon miễn dịch tự nhiên. Cô chú anh chị nào đang bị đau xương khớp, mình đau ở đâu? Ví dụ đau mỏi cổ, vai, gáy nè, rồi bị đau ở thắt lưng nè, đau từ cổ dọc xuống cái sống lưng của mình, hoặc là thoái hóa, đau đầu gối âm ỉ kéo dài trong nhiều tuần hay là nhiều năm rồi, hoặc là chúng ta bị sưng đau, rồi tê bì các cái khớp tay, khớp chân, khớp gối thì mua luôn, mua ngay cho Hòa An cái sữa ActiPro này nha. Bị đau xương khớp, thoái hóa 10 năm, 20 năm cũng sẽ đỡ đau nhức, hết tê bì nhờ uống ActiPro 2 ly mỗi ngày nha cả nhà. Duy nhất hôm nay tại phiên livestream của Hòa An là áp dụng cái chương trình giảm 40% so với giá niêm yết dành cho 99 cô chú anh chị đặt mua sữa ActiPro trong phiên live của Hòa An sớm nhất nha. Chưa hết đâu, mình mua combo 3 lon sẽ được tặng thêm 1 lọ viên uống vitamin cho xương khớp, mua 5 lon sẽ được tặng thêm 1 lon 400g và 1 vitamin xương khớp, mua cả thùng 12 lon sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng nha cả nhà mình ơi. Gọi điện trực tiếp đến số hotline đang ghi ở trên màn hình để mình nhận ưu đãi siêu hời sớm nhất cô chú nha. Hòa An không cần biết là cô chú đau như thế nào, đau bao lâu và thoái hóa như thế nào, đau đốt sống cổ hay là bị khớp chân. Cái sữa này nó đánh vào gốc rễ của cơn đau, xương giác khớp trơn là mọi cơn đau, mọi cơn tê bì đều tan biến hết. Rồi sữa này nó có collagen 2XS giúp tái tạo và bôi trơn cái sụn khớp cho mình. Nó có nano canxi giúp tăng mật độ xương và giúp xương chắc khỏe. Vì vậy cô chú dùng đều là sẽ đỡ đau, dùng đều là sẽ ổn định lâu dài, không có bị tái lại ha. Bật mí với cả nhà, sữa ActiPro này là phiên bản nâng cấp, cải tiến, xịn sò từ công thức cho tới hương vị. Cam kết với cô chú đây là phiên bản tốt hơn, hiệu quả hơn và nó sẽ rút ngắn cái thời gian hiệu quả, đẩy nhanh cái quá trình phục hồi và tái tạo sụn khớp cho mình, tăng cường cái sức khỏe xương cho cô chú. Mình sẽ cảm thấy đỡ đau nhanh hơn và khỏe nhanh hơn rất là nhiều luôn. ActiPro đã tốt rồi thì ActiPro phiên bản mới này, phiên bản cải tiến này nó còn tốt hơn cô chú ha. Đặc biệt là giá rẻ hơn rất nhiều luôn. Bạn đảm bảo là tất cả các cô chú, những ai đang xem được livestream này đều sẽ mua được ActiPro với giá rẻ hơn trong hôm nay, ưu đãi lên đến 40%, cho nên là cô chú mình cứ yên tâm mà chốt đơn ha. Chỉ với hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Đúng vậy, cô chú không có nghe nhầm đâu ha. Hơn 10.000 đồng thôi, cô chú sẽ có ngay 2 ly sữa ActiPro thơm ngon bổ dưỡng, lại cực kỳ tốt cho sức khỏe xương khớp. Và đặc biệt, chương trình ưu đãi giảm giá 40% chỉ áp dụng cho những ai gọi điện trực tiếp đến số hotline đang hiển thị ở trên màn hình ngay trực tiếp tại video này nha. Cô chú mình cứ nhấc máy lên và bấm máy gọi liền đi ha. Cô chú anh chị nào đang bị đau xương khớp, mình đau ở đâu? Ví dụ đau mỏi cổ, vai, gáy nè, rồi bị đau ở thắt lưng nè, đau từ cổ dọc xuống cái sống lưng của mình, hoặc là thoái hóa, đau đầu gối âm ỉ kéo dài trong nhiều tuần hay là nhiều năm rồi, hoặc là chúng ta bị sưng đau, rồi tê bì các cái khớp tay, khớp chân, khớp gối thì mua luôn, mua ngay cho Hòa An cái
cái sữa Actibro này nha. Bị đau xương khớp thoái hóa 10 năm, 20 năm cũng sẽ đỡ đau nhức, hết tê bì nhờ uống Actibro 2 ly mỗi ngày nha cả nhà. Uống là cảm nhận rõ rệt hiệu quả ngay à. Mỗi ngày cứ đều đặn 2 ly Actibro như thế này cho Hoài An là chắc chắn đỡ đau nhức xương khớp nè. Thực ra thì bản thân Hoài An dùng sau 20 ngày mà có nhiều người xài chưa tới 1 lon này nữa và bệnh xương khớp đã cải thiện và bớt đau nhức xương khớp, bớt tê bì chân tay, đi lại nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rồi. Dùng đều từ 3 đến 6 tháng này thì Hoài An thấy cải thiện được đến 80% đó nha cả nhà ơi. Hoài khuyên là mình nên mua từ 3 lon trở lên ha, xài liên tục để thấy rõ hơn cái sự hiệu quả, chứ đừng có mua thử 1-2 lon về uống cô chú nha. Mua 3 lon chúng ta sẽ được tặng thêm 1 lọ viên uống vitamin xương khớp rất là tốt nữa, thì quá là hời rồi đúng không nè. Mình muốn hiệu quả nhanh, hiệu quả lâu dài và không tái phát bệnh á, thì cô chú mình cứ uống đều, uống hàng ngày luôn ha. Mình bổ sung dinh dưỡng hàng ngày giống như là mình ăn cơm vậy đó. Mình ăn uống đầy đủ thì cơ thể mình mới khỏe lên được đúng không nè. Ít nhất là cô chú mình duy trì cho Hoài An từ 3 đến 6 tháng đi, để cái bệnh xương khớp của mình nó được cải thiện, ngăn ngừa bệnh tái phát ha. Gọi điện trực tiếp đến số hotline đăng ký ở trên màn hình để mình nhận ưu đãi siêu hời sớm nhất cô chú nha. Từ ngày tôi biết sữa Actibro công nghệ của Mỹ thì bệnh khớp của tôi đã bớt hẳn. Tôi uống hơn 3 tháng thôi nhưng mà tình trạng của tôi nó cải thiện rất là nhiều. Cái sữa Actibro là tôi mới uống mới có 7 ngày thôi thì tôi thấy nó giảm đau rất là nhiều nha, êm ả cả ngày luôn, không còn đau nhức nữa. Trước kia ngồi coi tivi mới có 10 phút thôi là tôi không chịu nổi. Bây giờ đã ngồi có tiếng đồng hồ luôn nhưng mà cũng không có thấy đau nữa. Bây giờ tay chân của tôi không còn tê bì, căng cứng các khớp nữa, làm gì cũng dễ chịu hết. Đi đứng ngồi xuống hay là giặt đồ phơi đồ gì nó cũng không còn kêu rắc rắc như lúc trước nữa. Đầu của tôi không còn giật giật như trước, đêm ngủ một mạch tới sáng luôn, rất là thoải mái. Cơ thể thì nhẹ nhàng, ổn định. Công nhận sữa Actibro này tốt thật. Đúng là công nghệ của Mỹ có khác nha. Căn bệnh của tôi đã giảm hẳn 90 đến 95% rồi đó. Nếu mà tôi uống chừng 2-3 lon nữa thì sẽ hết hẳn luôn đấy. Ai mà có bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp thì hãy uống sữa Actibro này liền nha. Đừng để giống tôi bị bệnh cả chục năm rồi mới uống sữa. Thật lòng tôi cảm ơn sữa Actibro này rất là nhiều. Sữa Actibro trẻ hóa xương, hết viêm đau. Tôi được các bác sĩ chuyên gia hàng đầu tư vấn và giới thiệu cái sản phẩm sữa non miễn dịch tự nhiên Actibro này. Và bác sĩ cũng cho biết là các bệnh nhân mà cũng có tình trạng sức khỏe ốm yếu như tôi, mất ngủ như tôi, đau xương khớp như tôi thì cũng được dùng và được sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Thế là tôi cũng tin và tôi cũng mua dùng. Sau khi dùng được một lộ trình thì tôi thấy cơ thể nó cũng khỏe khoắn lên, tinh thần thấy sảng khoái, phấn chấn lên, và cái xương khớp của tôi thì nó cũng không còn thấy đau nữa. Mỗi khi trở trời thì cũng không có như tình trạng như trước, và chân tay tê bì là không có nữa rồi. Đứng lên ngồi xuống thì hai cái đầu gối nó cũng lục cục lạo xạo và cử động rất là dễ dàng. Khi tôi dùng cái sản phẩm Actibro này thì tôi thấy là da dẻ của tôi nó căng và nó hồng hào, tóc là không bị rụng nữa mà đen bạc chứ không như ngày trước vì mất ngủ. Bây giờ cái được tăng thêm cái sự miễn dịch rồi cho nên là rất là tốt, mà không ai ngờ là tôi 70 tuổi, họ cứ nghĩ là tôi mới có 60 tuổi thôi. Ai mà đang gặp cái vấn đề sức khỏe như tôi ấy, hệ miễn dịch kém, rồi đau xương khớp, rồi là mất ngủ, triền miên, thì suy nhược cơ thể, thì là nên là dùng cái sản phẩm sữa non Actibro này, rất là tốt cho những cái vấn đề như tôi. Đấy, người thật việc thật ấy, tôi tin dùng cái này là rất là hợp, và tôi còn không phải đi viện nữa, không phải dùng thuốc nữa, ăn ngon ngủ ngon, thế rồi là rất là thoải mái, đi lại dễ chịu lắm. Mỗi ngày tôi cứ duy trì 2 ly thôi. Giá cả sữa thì rất là phải chăng, mà tôi thấy là nó cũng rất là hợp với các vấn đề sức khỏe của tôi, cho nên là được cải thiện thì mình nên đầu tư tìm chọn được một cái sản phẩm để mà tốt cho hệ miễn dịch của mình tốt thì bệnh tật của mình sẽ được đẩy lùi. Mình có sức khỏe, mình giúp được chồng được con thì mình rất là phấn khởi. Tôi toàn mua tiết kiệm, mua 2 thùng, 2 ông bà uống
Bây giờ sức khỏe vợ chồng tôi rất là ổn định. 70 tuổi rồi mà bà con anh em ai cũng cứ lúc nào cũng vui đùa của rằng là ôi dồi ôi trẻ hơn tuổi nhiều. Tôi rất là phấn khởi. Chứ bây giờ mình mà không mua, mình ốm đau ra đấy rồi mình cứ phải suốt ngày ám ảnh những cái lo toan, khổ lắm. Cái quý giá nhất là đối với chúng tôi, những người mà bệnh tật, hệ miễn dịch kém mà tìm chọn được một cái sản phẩm Actibro này được nâng hệ miễn dịch lên thì bệnh tật được đẩy lùi này, thì chúng tôi rất là phấn khởi mà cuộc sống được viên mãn bên gia đình. Thì tôi cũng rất là cảm ơn công ty, cảm ơn những chuyên gia mà đã làm nên cái sản phẩm sữa non Actibro này. Chúc cho công ty làm ăn phát đạt và sẽ có nhiều sản phẩm để giúp cho những người bệnh như chúng tôi để có một cái sức khỏe tốt, hệ miễn dịch được tăng lên, thì chúng tôi có một cái cuộc sống an nhiên để sống bên gia đình con cháu. Cứ gọi trực tiếp lên hotline là sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình ngay lập tức cô chú nha. Gọi ngay để nhận được suất ưu đãi cuối cùng trong hôm nay nha. Còn bây giờ thì Hoàng phải dừng cái phiên live ngày hôm nay tại đây, và sau đó thì uống ngay một ly sữa Actibro. Tại vì nãy giờ live quá trời live, nói quá trời nói, cho nên là Hoàng rất là cần một ly sữa Actibro như thế này để bổ sung dinh dưỡng cho mình. Hoàng xin chúc tất cả mọi người, cô chú anh chị em sẽ có rất nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với những hàng Actibro nha. Xin chào tạm biệt. Freddie Ibrahim, one of the highlight plays, almost stole it away, just a split second too late with that steal. Thompson looking to inbound it, does so to Ramos eventually. Aguilar, no good. Tucker with the easy rebound, and the Philippines aren't crashing the offensive glass as hard as they're used to. Abbas for the three, both teams leaning heavily on the outside game right now, neither of them really having much success from range. Pick and roll with Soto, and soft right hand this time for Pugoy. And the Philippines really do have some talent in depth right now. Coach Reyes trying to work out who the 12 are that are going to get the blue jerseys next year. Abbas inside to Tucker, slightly off track. 3 seconds on the shot clock. Tucker, little shake, and the three ball is good for Dar Tucker. Coach Reyes, I'm sure, maybe wasn't applauding Tucker, but he knew the defense had worked hard to keep Jordan at bay for, well, 22, 23 seconds, and Tucker steps up and hits the three. Oh, and it wide open, the easy slam for Aguilar. Slaps the glass. Ties the game at 10 apiece. The defense parted for the Philippines to exploit there. Abbas now. Double team drops on Aldueri really quickly. Foul's going to be called on Aguilar as he's being run ragged right now by Aldueri. But Jordan are looking a lot to get the ball into the low post to their superstar big man. Yeah, easy call for the officials. That left arm just hooking around him. Tucker with another score. How many times have I said that this year? Dar Tucker's come to play. 8 points already. 3 from 4 from the field. Ramos has it stripped away. Baseline ball for the Philippines. Jordan lead by 2. Just over halfway through this first quarter, and it's been a brisk first 5 minutes of action here in Oman. Soto, corner pocket three is good for Kai Soto. And he truly is the epitome of the modern big. Happy with the handle, happy with the three ball. The three is in and out for Ibrahim. Philippines with a single point lead now. Thompson drives in, hands it off to Ramos for the easy two. And my goodness, both teams putting on a show right now.
Little pick and roll. Oh, lovely change of direction from Ibrahim. The finish is not there, though. Thompson slows it down. The Philippines being a little bit more patient. Pulls up short, just takes the front layer of paint off the rim with that one. Aldueri looking to go coast to coast, but the big man spills it. Ramos puts the Jets on. No good either, though. A little scrappy those last couple of possessions. And Tucker is going to be fouled by Pugoy. And Pugoy will head to the bench on that foul. And Pugoy had no intention of trying to play defense there, as both teams will make some changes. Into the game for Jordan has come Hashem Abbas. For the Philippines, Perez is into the game, as is Parks. Foul's going to be called, and the basket is good for Ibrahim. CJ Perez just a little bit cold coming off the bench. Ibrahim exploits it as he just goes backdoor. Gets the score. Aram tries to get the block, but can't quite put it away. Ibrahim now to convert the three-point play. Shooting 77% from the line in these qualifiers. Freddie Ibrahim gets the bonus. And once again, we are tied up at 15 apiece, and you had the expectation this was going to be a close game. Some interesting matchups all over the floor. Soto inside to Aram. Beautiful play. See how they create the mismatch for JP Aram to go at. Rejected, but Aldueri is there again with the score. His second bucket of the game, alongside 5 rebounds now for Aldueri. Soto, oh, look to put the one-hand poster down on Aldueri. A little bit of a conversation between the two. A wry smile on the face as the veteran player says, "You're not going to put me on the end of the poster. That is not happening in this game." As I said before, it's going to be a really interesting battle. Ahama Shea is coming to the game for Jordan as well. Soto misses the first of his 2 free throws. Played in the last qualification window. Over his first games, shot 62% from the free throw line. Had some huge games as well. 16 points, 13 rebounds and 4 blocks against Saudi Arabia in that last qualification window. So much hope put on the shoulders of Kai Soto, just 20 years of age. People are saying it's more a foregone conclusion of when rather than if he'll grace the hardwood of the NBA. We are yet to see that, though. Ibrahim now into the corner. The jumper just rattles away. Bobby Ray Parks can only bat it out of bounds, so it will remain Jordanian ball on the baseline. Coach Reyes there, a real servant to Philippines basketball. Certainly divides opinion at times amongst the fans. One thing he's made clear, though, is he just wants his country to win basketball games. That's the only reason he's here. Nothing else. It's not about ego or any other aspect. Almost stolen away. Good read by Ramos, but he can only bat it back inbounds to Tucker. Let's see what the call is right now. Tucker looks to drive inside. Is it going to be a foul on Aram? Looks like it is. Philippines, I think, are in the penalty as well with that foul from Poy Aram. Sideline ball, so that will be them in the penalty next time for the last 2.5 minutes of this first quarter.
Things have slowed down a little bit in the last few minutes of this game. Had a bit of a lightning start. Both teams really wanting to get out and impose themselves early. A little bit more methodical in their approach since the halfway point of this quarter. Al-Duairi, hesitation. Looked like he created the space, but wasn't quite composed enough for it. Stolen away. That is great hustle from Abbas. Tucker, Ibrahim. Quick ball movement from Jordan, but Philippines defense rotates really well. Ibrahim draws the body contact, will go to the line. That's 2 quick fouls on CJ Perez. This is his first game in the qualifiers, Perez. Just struggling to find the pace of the game right now. Ibrahim exploiting a little bit of that naivety that Perez is showing. And this is the first. Had a double-double against Indonesia earlier in the qualifiers. Freddie Ibrahim, 17 points, 10 assists. Also had 7 rebounds in that game. And on his day, Freddie Ibrahim is an absolute joy to watch. Plays at a really, really high level, but the challenge the 26-year-old is having right now is just that consistency. Needs to be able to bring that top-level game every game for 40 minutes. Not quite there yet. Parks skips his way across the paint. Ramos, shot clock to 8. Soto has it batted away by Al-Duairi. As Coach Al-Sous bellows out from the sidelines. Great to catch up with him in Jakarta. Has a real calming influence on what can sometimes be quite a fiery Jordanian team. Perez, nice pass inside to Soto. To Aram. Travelling violation called on Poy Aram. There's a lovely pass inside. Yeah, it's absolutely a travel violation. Just picked up and dragged that back foot. Game tied, 18 apiece. A little over 90 seconds to play in the first quarter. Been an interesting one. Both these teams are looking good in phases, both defensively and offensively. Ibrahim now playing the big man, little man game with Al-Duairi. Circus shot no good. Al-Duairi with another rebound and gets the score. He is in big form right now. 6.6 rebounds for the big man. Soto stolen away from him. Struggling with his handle today, but it's thrown away by Jordan. Tucker not able to hold on to that one. Philippines will make a couple of changes as we see Ramos head to the bench. Also joining him will be Kai Soto. Jordan will make their changes as well. Ibrahim and Al-Duairi coming out. In for Jordan, sorry, in for the Philippines comes Kwame and Oftana. Oh, straightforward, simple shooting form. Pays off. Bobby Ray Parks with the triple. Abbas can't get it to go. Oftana gets the rebound, his first touch of the ball. Foul's going to be called, I think, on Kanan, pulling Aram to the floor. Holding foul, so it'll be a sideline possession for the Philippines. Jordan's third foul of the quarter. A little bit of contact right now between Hussein and Kwame. That's going to be an interesting second string big battle between Kwame and Hussein. 3-ball up from Bobby Ray Parks again. This time it's a little heavy and the long rebound falls into Jordanian hands.
Tucker up and under. Oh, if he'd nailed that, that was going straight into the highlight reel. Whole of the defense flooded the front side of the rim, and Tucker just glided through to the reverse. Perez fouled by Hashem Abbas. Jordan still with that foul to give though, so it'll be sideline possession again. Change for Jordan as Al-Hendi comes into the game for the first time. Philippines also make the change as Pugoy comes in for Aram. Certainly interesting use of rotations and rosters from both coaches so far. Chop Reyes, 19-year, the senior of Coach El Sous at the other end of the floor. Perez, beautiful footwork, but the finish lets him down. And that will be the end of the first quarter here in Amman. As we expected, it's a close one. These two teams going toe-to-toe. 1 quarter down, it's Jordan 20, Philippines 21. Here's some of the shooting statistics from that first quarter. Philippines and Jordan both hitting 2 3 balls. Still plenty more story to unfold. Interesting first quarter of action for sure here in Amman. The crowd have been given a certain entertainment level in that first 10 minutes of basketball. No real surprises that these teams really aren't easy to separate. Here are some of the highlight plays from that first quarter of action. And it's been a real battle between these two teams. Neither team stepping back from the challenge. Remember, the Philippines, as hosts, already got their spot at the World Cup secured. Jordan still fighting for theirs. Both teams sit on a 3-win, 3-loss record in this group. Philippines in 3rd spot, Jordan in 4th. Realistically, it's going to be the top 4 teams that qualify. Philippines obviously have their spot secured, and then it's the best 3 teams outside of that. If you have your phones in front of you, definitely recommend you scan that QR code. It will take you to courtside 1891. That is the app you need. Streams, scores and schedules. Tons of content going through there. Make sure you get your subscribe onto that one. Second quarter underway here in Amman. 2023 FIBA World Cup qualifier between Jordan and the Philippines. At the end of the first quarter, the Philippines holding the slenderest 1-point lead. It's been a real interesting matchup so far. Perez inside, finger roll for the 2. Perez has struggled to find himself in the game so far. That could be the game-changing moment. Look at the change of direction, quick first step. Just puts Kanan on the back foot. Creates the space he needs to get to the bucket. Chance of a 3-point play for Perez. Knows his first points in the qualifiers. Misses the free throw though, but Parks can't quite scoop up the rebound. It will be a Jordan ball on the sideline. As Coach Reyes continues to bark instructions. So Philippines drop into what looks almost like a 2-1-2 defense. Oh, that is a tough play from Hashem Abbas. 23-year-old just floating it high enough to get over the outstretched arms of the Philippines defense. Straight away as well, Jordan slipping into a 2-3 zone as well. Both teams coming out with some zone defense here to start the second quarter. Parks for 3, another big shot for Bobby Ray Parks. And that's what the zone will do. It will give you those options.
Philippines now dropping back into man-to-man defense. Out to Hussein, being guarded closely by Kwame. Oh, lovely spin move. Oh, beautiful footwork. Abbas puts us in a spin and gets the score. Look at that. Leaving Aram dazed and confused with that move. Crowd enjoyed it. I enjoyed it. And Abbas will head to the free throw line for the bonus. Struggling from the free throw line, the 23-year-old though, shooting a little over 40% so far in these qualifiers. Misses the bonus shot. Let's have a look what the officials call. It's going to be Philippines ball on the baseline. As Coach Alsus, so passionate. Really were receiving rave reviews, Coach Alsus, after their performance at the Asia Cup. How we'd love to take his team to the World Cup next year. Aram, oh, off the glass. The bank is open for Poy Aram. Philippines lead back up to 4. Kanan asks for the screen from Hussein. Kanan drives inside. Good quick ball movement. Bizai is fouled, shooting the 3 ball by Parks. Bizai will head to the free throw line for 3 attempts. Let's have a look. Yeah, it's the right call. It's poor defense by Bobby Ray Parks. Bizai, not the headline grabber within this Jordan team, but intrinsic to what they do. Averaging just under 5 points and 2 rebounds a game in these qualifiers. This is his 8th qualification game. He's only missed 1 throughout the entire qualifiers. 1 from 2 so far at the free throw line for this trip. Make that 2 from 3. Trims the Philippines lead to 2. Perez now. Kwame, nice pass inside. Gonna be another traveling violation on Aram. His footwork's letting him down. And the moment he's getting himself in the right position. Coach Reyes, I think, is claiming to the officials it's his upper body moving, not his footwork. Oh, we saw Coach Reyes there signal that maybe he wants to review it. I'm not sure he can review that call. New introduction, the coach's challenge. They're able to ask the officials to review calls. However, they can only review calls that the officials might want to review themselves. That's part of the rule. They get 1 per game. Whether it's successful or not, they still only get 1. Interesting to see if the coaches use it. Perez now calls for the screen from Aram. Kwame off target, and it just feels like momentum is slightly shifting towards Jordan, and you sense that the crowd are feeling that as well. Hussein for 3. Air ball for him though. Not his usual game. And Hussein will pick up the transition foul. Parks looks to get out in the fast break. Hussein just wanted to slow that down. A little over 3 minutes gone here in the second quarter. Both teams making plenty of changes, trying to keep fresh legs on the floor. Official just having a quick chat with Coach Alsus as the I think it was Freddie Ibrahim was a little bit too eager to get back into the game and has to wait for the officials to beckon him back on. Perez misses. And Jordan will scoop up the rebound eventually. Ibrahim
Has it stolen away. Good quick hands by Perez. Off Tanner. What a scrappy phase of game we have right now. Both teams putting everything into it. Ibrahim, he's had the better of Perez so far in this game. Step back three. Not this time though. It was open for the three ball. It was the right choice from Ibrahim to take that. Perez with a crossover. Parks, another three goes up. This one's short though. And an easy transition score. This time for Abbas. As Jordan tie the game up 28 apiece right now. Parks fakes the three, drives in, loses the handle though. And that will be Jordan ball on the baseline. And the crowd are certainly starting to become a factor in this game. They do pretty much every game that Jordan play here in Amman. It's a wonderful atmosphere, a wonderful city of basketball. They know the game, they love the game. They also expect their team to win games. Foul called on Scotty Thompson. As Ibrahim just has a pretty good handle to go past him. Sideline ball for Jordan. And the battle will continue between Ibrahim and Thompson. Plenty of battles across the floor, but to be honest, Tucker and Ramos is an interesting one. Soto and Aldwiri is another interesting one. Abbas, a little bit flat on the trajectory. Oh, wow, 1 on 4, and Aldwiri still gets the rebound. Tucker floats high, uses the hang time to get the score. Baseline drive. Aguilar just hands it away to Soto. Should have gone strong himself. Cross court now to Bizarre. Rattles home the three, and Jordan's lead is up to 5. Big phase of play for the home team. Coach Reyes forced into the timeout. He'll need to make some changes. He needs to take the crowd out of the game for sure. Great phase of play for Jordan. Coach El Sous will want to keep them going, want to keep this momentum. Let's dive into these huddles and hear what the coaches have to say. They got that small lineup. 21 is a stretch 4. Now he shoots. Okay? So if there's a screen, or 45. Okay? If 21 sets a screen, switch tayo. Okay. Tao ni... That's fine. That's okay. Switch tayo. Pero pag tao ni Japet, ano lang tayo, regular rules tayo. Except to si Tucker. Only with Japet, ha? Only with Japet? Only with Japet, ha? Coach Reyes focusing fully on the defensive end, seeing Hashem Abbas as the threat. Glassing was a stretch 4, interesting. Most will see him as a wing. Maybe that's how Coach El Sous is using him in this game. Playing a little bit undersized with him coming in at the 4. How can the Philippines react? And this is what Coach Reyes will be looking for as well. Wants to see how his team reacts. Remember, he's in his mind thinking, which 12 am I taking to the World Cup next year? Foul's going to be called on Tucker as he catches Parks. Jordan's lead at 5. 4:35 left in this first half.
Just a little bit of sweat on the floor that needs cleaning up before we can continue. Thompson inbounds the ball. Aguilar looking for options in front of him. Look at Jordan's defense now, and you often find that with this Jordanian team, when things are flowing offensively, they find another gear defensively as well. Oh, that is a tough shot. Floating through the paint, Scotty Thompson, softest of touches with the right hand. Abbas now to Tucker. Tucker been a little bit quiet here in the second quarter. Step back, three ball. Off target though. Rebound for Thompson. Philippines trying to get out and run, but Jordanian transition defense up to the challenge. Thompson now to Parks. Parks just pulls the trigger and hits another three. Bobby Ray Parks is looking exceptionally good here today. Third triple of the game for him. 9 points for Parks. That's going to push Coach Al-Sous into a timeout now. Gotta love this game. Complete pendulum swing of momentum between these two teams. Let's jump into this Jordanian huddle. Hear what Coach Al-Sous has to say. We're gonna run this. Watch. We're gonna unstock. We're gonna pass it. Ray's gonna set a pick, but I want now the corner to clear. Listen, the corner guy, ready pick for Freddy. Freddy's coming out. This corner guy clear. Where you post up? Put the ball for you for 25. Okay, I'm play. Now we continue with the split. You got it? Yes. We pass it to Dwayne's side. Then Ash will come in. Pass. Dwayne is here picking for Freddy. Freddy's out. Pass it. Near the corner and put the ball inside. Good. Let's go. Nothing out. Very good. Very good. Nothing out. Go. Go. Let's flash him out. Let's go. You and I'm number one now. A real trademark timeout from Coach Al-Sous. Just calm, collected, very thought out, just very, very precise instructions to his team. Thinking about the details, not getting caught up in the emotions, not zooming out on how important this game is, just focusing play by play, phase by phase. If his team do that, they'll put themselves in with a good chance of picking up what is a massive win for them here today if they can do it. Dar Tucker now to Abbas. Al-Dawari being fronted by Aguilar. Oh, and the defense doubles down on him. He's lost possession. Can he get it back? He can't. It's batted away into the hands of Thompson. 3-on-3 for the Philippines now. Pagoy, and not this time. Rebound pulled down by Tucker, and Ramos just gets caught up with him, and Tucker hits the floor hard, but he's made a tough stuff, Dar Tucker. Good sportsmanship from Ramos though, goes back, just checks on him. Yeah, just gets his right leg caught by Ramos. Knocks him to the floor. Game tied at 33 apiece. It felt like maybe Jordan had broken clear, created some space and some breathing space for them to work in, but just like that, the Philippines drag them straight back to a tied game. Both these teams looking good though. Absolutely would love to see both of these teams at the World Cup next year, representing Asia. Certainly have the talent to do that. Tucker now. It's a tough challenge for Ramos to stay on top with Tucker. Draws the foul. That one's going to be whistled on Pagoy, I think. Yeah, it was. Just the 13th foul of the quarter. Sorry, in fact. Yeah, the Philippines are in the penalty, so that will send Tucker to the free throw line. 82% prior to today's game, and Dar Tucker is the epitome of a scoring machine for Jordan. He has had double digits in 5 of the 6 World Cup qualifiers that he's played in, including a qualifiers high of 29 against Lebanon. And just to give you an idea of
how consistent Dar Tucker is. He is the leading scorer in the Asia World Cup qualifiers. Across all the qualifiers that he has played in, he has 348 points before today's game. He is now way over 350 points as he connects from the free throw line. A real icon of Asian basketball, and yeah, he belongs at the World Cup, players of that level. Can him and his teammates book their place though? It won't happen today, even if they win, but it certainly will be a big step towards that if they can. Parks, soft touch. Bobby Ray Parks is having a big game. Hitting the three ball, going to the free throw line. Little soft mid